Okay. So what I'm doing with each breath is I am opening and expanding. I'm taking my time on the inhale. С каждым вдохом я расширяюсь и открываюсь. Я не спешу, я глубоко вдыхаю. Then I give myself a sigh of relief, and when I do, I have the intention to leave the surface and to drop down towards my center. И затем я выдыхаю, и тогда у меня проявляется намерение покинуть поверхность и погрузиться вглубь себя, в свой центр. So when I open and expand, I'm creating an extra stretch on the inhale. And then that extra stretch, that extra expansion causes a bigger release on the exhale. Так что когда с каждым вдохом я растягиваюсь, расширяюсь все больше и больше, и это усиленное растяжение, оно помогает мне еще больше расслабиться и отпустить выдох. So try that now. Take your time on the inhale and pull in a long, full inhale until you're very full, and notice all the feelings and sensations that happen while you're taking that long inhale. Так что давайте попробуйте это сделать прямо сейчас. Сделайте такой глубокий вдох, растяните его, и потом глубоко выдохните. And then when you let the exhale go, let your muscles go, let your shoulders go, let your jaw go. Create some real relaxation on the exhale. И когда вы выдыхаете, подвигайтесь, отпустите напряжение в мышцах, в челюсти, позвольте телу по-настоящему расслабиться. Relaxation is a conscious, deliberate action. Расслабление – это абсолютно осознанное действие. And so it feels like I am sliding home on the exhale. It feels like I'm dropping down into my center on the exhale. Каждым выдохом я будто так соскальзываю домой, я опускаюсь вниз к себе. And there's a deliberate intention to leave the surface, to leave the circumference, and go into some deeper, quiet place inside. И здесь есть очень осознанное намерение покинуть поверхность и спуститься в очень тихое, спокойное место внутри. Now, because I practice so much, 1 or 2 breaths is enough to take me out of any state and bring me into a very calm, clear, quiet state. И поскольку у меня очень много практики, пары дыханий достаточно для того, чтобы вернуть меня из любого состояния в очень тихое, спокойное состояние внутри. So we keep repeating that because maybe we don't have the skill to, in one breath, completely change our focus, change our state. Maybe we can't do it in just one breath, so we use a few sighs of relief to accomplish this. И поэтому мы практикуем выдох облегчения за выдохом облегчения. Может быть, у нас нет такой большой практики, и поэтому мы для того, чтобы прийти к этому же эффекту, сделаем несколько таких дыханий. It's like a big bubble is forming and growing on the inhale. And then on the exhale, it's like someone takes a pin
and pops that bubble and everything dissolves. Представьте, это как будто такой пузырь, он нарастает, нарастает с каждым вдохом. И потом с выдохом, как будто кто-то берет булавочку и лопает этот пузырь. И он растворяется, лопается. And then there should be this beautiful urge, a desire to linger in that stillness, to pause in that center before you breathe in again. Потом возникает такая прекрасная пауза, такой позыв зависнуть, остановиться в ней, прежде чем сделать следующий вдох. So at the end of that exhale takes us to a quiet, still place. And at the end of the exhale, we are sitting in that still, quiet place. And we want to remain there for a few moments before we breathe in again. Так что каждый выдох, он приносит нас в это спокойное, тихое место, и у нас появляется желание задержаться в этом месте, остаться в нем подольше после каждого выдоха. Don't rush into the next inhale. Enjoy where the exhale just took you. Enjoy that place for a few moments. Don't rush into the next inhale. Так что не спешите делать следующий вдох, насладитесь этим местом, в которое принес вас этот выдох. Отдохните в этом месте. And when you begin to breathe in again, try not to disturb the silence and the stillness and the relaxation that you just created. Try not to let the inhale disturb that. Remain relaxed, remain still, even as you begin to pull in a big inhale. И когда вы делаете следующий вдох, постарайтесь не беспокоить это нарастающее ощущение внутренней тишины. Позвольте этому движению вдоха быть также мягким. And then after that big full inhale that you took in very gently without disturbing the relaxation, you give yourself another big sigh of relief and you go even deeper and you make the relaxation even stronger. И после вот этого глубокого, полного, но очень мягкого и нежного вдоха, когда вы расширяетесь, вы снова выдыхаете выдох облегчения и делаете это состояние расслабления еще более наполненным и сильным. And more than not only trying not to disturb the stillness and the peace and the quietness where the exhale takes us, not just that, but we actually want to bring some of that peace and stillness up to the surface with us as we inhale. Bring with you some of that energy from our center up to the surface with the inhale. И наша задача не только не потревожить ощущение вот этой тишины и спокойствия, поднимаясь на вдохе из выдоха, мы вместе с собой из этого тихого и спокойного пространства, из своего центра, берем эту тишину и поднимаем ее наверх. It's as if we are inviting a force from the center itself to rise up from within us up to the surface. Как будто мы приглашаем некую силу, находящуюся в нашем центре, подняться вместе с нами, с нашим вниманием на поверхность. We want that quiet, still, peaceful place that's deep within us. We want it to come up to the surface and be alive while we're walking and talking and acting in the world. We don't want to leave it behind when we come back up to the surface. Мы хотим
пригласить это пространство тишины в нашу реальность, туда, где мы живем, ходим, общаемся. Мы не хотим оставить это где-то глубоко под поверхностью. Мы хотим, чтобы поверхность была насыщена этим состоянием тоже. So the circumference and the center become one. The surface and the depth, they meet, they merge. Так что окружность и центр становятся одним. Поверхность и центр начинают сливаться. You know, when we're practicing this breath by breath, so much just seems to begin to disappear. Things we've been thinking about, what's happening around us in the world, all of that starts to kind of fade away into the background. Когда мы начинаем практиковать это дыхание, стресс, огромное количество напряжений и мыслей, которые нас беспокоили в реальности вокруг нас, начинают таять, растворяться и отдаляться, исчезать. You know, my friend Tony Robbins, some of you may know Tony Robbins, he said that the secret of life is to be in a beautiful state, to learn how to be in a beautiful state. Знаете, мой друг Тони Роббинс, может быть, кто-то из вас его знает, он сказал, что секрет жизни в том, чтобы научиться быть в красивом, в прекрасном состоянии. How to remain in a beautiful state and how to return to a beautiful state. Научиться оставаться в этом состоянии, научиться возвращаться в него. And if you're not in a beautiful state, don't do anything, don't say anything, don't think anything. Your first order of business should be to return to that beautiful state before you say anything, think anything, or do anything. Если вы не находитесь в прекрасном состоянии, лучше ничего не делайте, не думайте, не говорите. Потому что ваша первая задача — привести себя в это прекрасное, великолепное состояние и уже после этого думать, делать и совершать какие-то и говорить. So it's lovely to see Galina Shevaiva on this call. I'm remembering my first visit to the Soviet Union. Then was the Soviet Union in 1990. Я вспоминаю свой первый визит в Советский Союз. And we were on a bus and she taught me my first few Russian words. Ехали в автобусе, и она меня научила моим первым нескольким русским словам. And she taught me in the form of a song. И она меня научила им в форме песни. Очи черня, очи страстья, очи жгучая и прекрасная, как люблю я вас, как пою я вас, знать увидел вас, явный добрый час. So she taught me that on one bus trip, and I've never forgotten it. Видите, она меня научила этой песне за одну поездку на автобусе, и я не забыла запомнила ее навсегда. So we know we're getting somewhere in our practice, in our process, when the way that we breathe begins to awaken beautiful feelings and beautiful memories and beautiful images. Так что именно поэтому мы можем понять, что мы на правильном пути в нашей практике, когда наше дыхание пробуждает это прекрасное состояние, прекрасные картинки, прекрасные воспоминания. See, the quality that we put into our breathing determines the quality of the feelings in our body and the quality of the thoughts in our mind. The quality of the breath is what
creates those beautiful qualities in the body and in the mind. Качество дыхания, оно закладывает то качество эмоций, которое у нас получается, и качество мысли, качество мышления. And the quality of our thoughts and the quality of the feelings in our body determine the quality of our breathing. It's a two-way street. И это работает и в другую сторону, потому что качество наших эмоций, качество наших мыслей определяет качество нашего дыхания. So the theme of the topic of this gathering today is, how do we find the eye of the storm, the center of the cyclone? How do we find our center of peace in the middle of chaos and confusion and change? Так что тема сегодняшней встречи, как мы можем найти спокойствие, мир в центре хаоса, в центре циклона. And we want to talk about today, and we're going to begin to practice what to do and how to do that. Мы об этом немножко сегодня поговорим, и также мы потренируемся, попрактикуем, как конкретно это можно делать. So I have no notes, I have no outline. I didn't think about this seminar before we started. I think if I did that, then everything that I thought about and planned would get in the way of the energy of the moment. У меня нет никакого плана, нет никаких заметок, я совершенно никак не готовился к этому семинару, потому что мне кажется, что если бы у меня был план, он бы препятствовал энергии, которая, естественно, течет в моменте. So what we're going to teach today may not have any order to it. It might be here and there and this and that, and I trust you to put it together yourself. Так что, возможно, информация, которую я сегодня буду давать, она не очень будет структурирована, будет частично одно, частично другое, но я доверяю вам, что вы сможете ее собрать и структурировать для себя самостоятельно. So one of the first steps in any case, if we want to move into a beautiful state, if we want to find this center of peace, our source within, we need to be willing to let go of focusing on the surface. At least, the very least, that's what we have to do. И первое, что нам необходимо сделать для того, чтобы попасть вот в это прекрасное состояние, это, по крайней мере, во-первых, иметь решимость отпустить весь этот хаос, который на поверхности. So we need to let go of something. We need to let go of our focus on a certain level or our focus on a certain thing. We need to at least let go of that, because if I'm holding on to something, how can I possibly move towards something else? First, I have to let go of where I am, and then movement towards where I want to be can happen. И это первый шаг, потому что как мы можем куда-то двинуться, если мы вцепились во что-то, очень сильно на этом фокусируемся. Чтобы начать двигаться в любую сторону, нужно сначала найти возможность отпустить то, за что я держусь. We have habits. We have habits of thinking, we have habits of feeling, we have behavioral habits, and those habits are keeping us stuck on the surface. У нас есть привычки думать определенным образом, привычки вести себя определенным образом. И эти привычки удерживают нас в состоянии застревания. Those habits of thinking and feeling, those energetic habits, those behavioral habits are keeping us focused on the circumference. И эти привычки эмоциональные, ментальные привычки вести, чувствовать и думать определенным образом, они нас удерживают на поверхности. So I love this analogy of when it rains on a mountain. Мне очень нравится такой пример,
что идет дождь в горах. So I'm looking at the mountains out my window here, and I can see the top of the mountain, and I can see when it rains where the water travels. There are grooves, there are ruts, there are paths waiting, so that when it rains, the water automatically follows that path that it has followed every other time it rained for the last, hundreds of years or whatever. Я наблюдаю здесь часто дождь в горах и вижу такую картину, что когда идет дождь, вода начинает литься одними и теми же ручьями, которыми она лилась Бог знает сколько лет. Она течет вниз, стекает по горе, находя свой маршрут. So when it rains, that water is going to follow the grooves that are already cut. You're automatically going to follow those paths, those grooves, those channels that are already there. Automatically, that's the direction, that's the path that the water will take. Так что, когда идет дождь, вода всегда льется по одним и тем же каналам, всегда льется по одним и тем же путям, которые сформированы уже давно. Those are the habits and patterns and structures in our system. И так можно выразить как метафору паттерны, наши внутренние привычки, то, как у нас... And when energy comes to us, that energy is going to follow those paths, is going to follow those channels that are already there. That's where the energy will go. The energy will go in the direction and along the paths that already exist. И когда к нам поступает энергия, она, скорее всего, будет двигаться по уже существующим каналам, которые в нас есть. And what we want to do is we want to create new paths. We want to cut a new groove. We want to create a new channel so the next time it rains, that water will go along a new path in a different direction. И мы можем создать новые пути для этой воды, выстроить новые каналы, что в следующий раз, когда идет дождь, и когда мы получаем энергию, она может течь в другую сторону, в новую сторону. So if you have a habit of being afraid or being anxious, then when new energy comes to you, that new pure energy is going to be converted into fear and anxiety, because those are the habits of your system. Those are the structures that already exist. And when new energy comes, it's going to get transformed into more fear and more anxiety. Так что если у вас есть привычка беспокоиться и бояться, то каждый раз, когда поступает новая энергия, она будет трансформироваться в привычное. А это значит, что у вас будет еще больше беспокойства и еще больше страха. If I have a habit of being confused or I have a habit of doubting myself, and suddenly I have 10 times more energy, guess what? I'm going to have 10 times more doubt, 10 times more confusion. Если у меня есть привычка сомневаться в себе, то когда я получаю больше энергии, угадайте, куда она будет направлена. Она будет направлена на сомнение в себе. So, in the city of Chicago, in Illinois, in America, Chicago, a very famous city, they literally 100 years ago or 150 years ago, whenever it was, they changed the direction of the river that flows through the city of Chicago. They changed the course of the river in order to build the city. В Чикаго был такой опыт в Штатах, что людям удалось изменить направление течения реки, которая A river that had been flowing in a certain way for thousands and thousands of years
humans made that river take a different course. Река тысячелетиями текла в определенную сторону, а люди сделали так, чтобы она развернулась. So it doesn't matter how old your habits are, you can change them. Так что не имеет значения, насколько старые ваши привычки, вы можете их изменить. Look at the magic of a computer. I have a file on my computer, and I can click delete, and that file just gets deleted. It doesn't matter if that file was created yesterday or that file has been on my computer for 20 years. When I click delete, it doesn't matter how long it's been there, it gets deleted. That's pretty cool when you think about it. Вот подумайте, например, про компьютер. Если у меня на компьютере есть файл, и я его решила уничтожить, совершенно не имеет значения, я его создал вчера и отправил его в корзину, или он там висит 20 лет. Он исчезает в никуда. Это же очень круто. So we have to look at our habits and look at what we're holding on to. Так что нам необходимо посмотреть на наши привычки и осознать, за что мы держимся, что мы удерживаем. And we have to choose to let go, and we have to choose to direct our energy toward something И new. нам необходимо выбрать отпустить, и также нам необходимо выбрать направить свою энергию в какую-то сторону. Look, we're just practicing a sigh of relief. I hope you're practicing while I'm speaking. И все это время я надеюсь, что вы продолжаете практиковать выдохи облегчения, пока я говорю. You're opening and expanding. Вы раскрываетесь, You're relaxing and letting go. выдыхаете, отпускаете на выдохе. You are generating an intention on the inhale, an intention to feel peace, to feel calm, to feel wonderful. That's your intention while you are slowly breathing in. And then when you exhale, you release that intention. You set that intention into motion, and that intention takes your energy in a certain direction. И с каждым вдохом вы создаете намерение на то, чтобы прийти в состояние мира и спокойствия, и наполняетесь им, и с каждым выдохом вы отпускаете это намерение, чтобы оно начало действовать. Think of breath work as breath work is the way that we give life to our intentions. Breath work is the way that we put our intention into action. С помощью осознанного дыхания мы даем силу нашему намерению, мы претворяем наше намерение в жизнь, мы его активизируем. So just like in the first book of the Bible, where we read that God took dust of the earth and formed the body of man and breathed into the nostrils of man the breath of life, and man became a living soul. Это как в Ветхом Завете, когда Господь взял землю и создал человека и вдохнул в человека жизнь, и человек стал живой душой. When we breathe, we become the spirit that we breathe. We become the aliveness that we're focusing on while we breathe. Когда мы дышим, мы становимся духом, который мы вдыхаем. Мы становимся той жизнью, на которой мы фокусируемся, когда мы дышим. So when we inhale and we focus on love and joy and peace and gratitude, and we focus on something beautiful, we are breathing into ourselves the breath of life that has the qualities that we are generating in our consciousness. И когда мы вдыхаем и представляем, как мы наполняемся радостью, теплом, красотой, счастьем, мы впускаем в себя вместе с воздухом, вместе с дыханием
качество этой энергии и генерируем ее. То, на If чем we don't consciously do that, then our unconscious thoughts are going to be what we are giving life to with each breath. If we don't choose a conscious thought in which to put life energy, our unconscious thoughts will control and form and shape that energy. И если мы не будем фокусироваться на том осознанно, чего мы хотим, чем мы хотим наполнить себя и свое дыхание, то наши неосознанные мысли заполнят и сформируют это пространство. So I'm reminded of Anthony Abagnano. He teaches, his school is called Alchemy of Breath. And he talks about breathing as alchemy, turning lead into gold. И в школе алхимии и дыхания говорится о том, что дыхание может быть алхимическим процессом, превращая воздух в золото. So I love advertising other breathing teachers. And so he has a beautiful approach. He's a beautiful man. He has wonderful teachings. If you are interested in breath work, interested in healing, he's a wonderful guy to learn from. И я обожаю рекламировать других учителей дыхания. И если вам интересно, вы можете посмотреть. Он потрясающий просто специалист. Could you repeat his name, please? So I agree with him that breath work is living alchemy. But more than that, it's literally a creative process. It's the process of creation. Я с ним очень согласен в том, что это такая дыхание, такая живая алхимия. И помимо этого, дыхание для меня очень творческий процесс. Это процесс создания. In the end, the truth is we create beautiful states. We create joy. We create peace. We create love. In the same way we create pain and fear and anxiety. And we're either doing it consciously or unconsciously, but either way, we are creating it. We are in this process of alchemy, transforming energies and creating states. И в любом случае, что бы мы ни создавали, радость, удовольствие, легкость или тревогу и стресс, мы являемся создателями любых состояний. So how do we find the eye of the storm in the middle of changes and craziness and chaos and uncertainty? And when we're in pain and when we're afraid, how do we find our center in those times? Так что как же нам найти себя, как найти, обнаружить свой центр в центре вот этого циклона, хаоса, перемен, страхов в такие непростые времена? Sometimes the sheer necessity, what is that? Necessity is the mother of invention. We have that expression in English. And if we have to do it, if life forces us to do it, we will find a way. Иногда нам нужно просто ощущение крайней необходимости. В английском есть такое выражение, что необходимость – мать инноваций. Потому что иногда мы оказываемся в ситуациях, когда у нас просто нет выбора. Мы просто должны это сделать. And we know that in the crisis, creative energy is awakened by the very intensity of the crisis. И мы знаем, что во времена кризиса сама интенсивность проживания этого кризиса пробуждает творческую энергию. And see, that means that if you don't know how to swim and you are out in the middle of a lake and you fall out of a boat, you could learn how to swim in that moment. It's really possible. It doesn't happen
commonly, it might be rare, but there are people who've never learned to swim and they fell out of a boat, and guess what? They learned how to swim in that moment because they had to. Ну, как пример можно привести такую ситуацию, когда если вы окажетесь на лодке посредине озера, и вы не умеете плавать, и вы вывалитесь за борт, есть возможность, что вы научитесь плавать прямо там. И это не значит, что это происходит с каждым человеком, и такие случаи достаточно редки, но эта возможность есть. В тот момент, когда у вас нет никакого выбора, либо умереть, либо научиться плавать, вы можете научиться плавать. Now, maybe an easier way, a better way, would be to go to a swimming pool with shallow water and practice floating and practice movements so you learn how to swim gently and it's enjoyable and gradually and with practice. And then if someday you fall out of a boat, big deal, you already know how to swim. Ну, конечно, более приятным и комфортным способом было бы пойти в бассейн, где достаточно мелко и безопасно, научиться удерживать себя на поверхности, научиться технически делать движения, и тогда, если однажды вы попадете на озеро и упадете за борт, ну, это уже совсем не сложно, окажется выплыть. So we practice when we're in our everyday state. And then when a difficult state comes, we've already got some practice and we can manage those difficult states more easily. И таким образом, если мы практикуемся в наших повседневных состояниях и набираем достаточно опыта, когда происходят какие-то сложные ситуации, состояние у нас уже не обычное, то нам легче включить свои навыки. So we want to practice being positive every day. And we want to practice relaxing every day. И мы можем практиковать позитивный и хороший настрой каждый день, и расслабление мы также можем практиковать каждый день. And then when a very difficult day comes, we've had enough practice that, you know what? It's not that difficult. И когда наступает сложный день, у нас набирается достаточно практики, чтобы не воспринимать его уже таким сложным. So we could talk about how to get to that place of clarity and calmness and creativity and peace and joy. We can talk about how to get to that beautiful state. И мы можем поговорить о том, как попадать в это прекрасное состояние творчества, спокойствия, радости. But if we are already in a beautiful state, then the conversation is about what can take me out of that state. What has the power to pull me out of it? And have a conversation about that. Но если мы уже в этом прекрасном состоянии, мы можем поговорить о том, что меня может выкинуть из этого состояния. And so if I am in a peaceful state, if I am in a loving state, if I am in a confident and clear state, then I have to be aware of what it is that has the power to distract me from that, or remove me from that, or block me from that. Если я в состоянии ясности, любви, уверенности, спокойствия, мне нужно осознавать, какие могут быть факторы, которые меня могут из этого состояния вышибить, могут поколебать это состояние для меня. And so I can tell you from practice and experience and others who are on the path, I can tell you that what takes us out of that state is thinking, our thoughts. И я вам могу сказать из своего опыта и опыта тех, кто тоже на этом пути, что основные вещи, которые нас могут из этого состояния вытащить, это наши мысли, думания. I can be in a beautiful state, and one
powerful negative thought can instantly remove me from that center. Instantly. Я могу быть в абсолютно прекрасном состоянии, и одна сильная негативная мысль может мгновенно выкинуть меня из него. And so we need to uncover and discover and learn what are those thoughts that can cause me to leave this beautiful state, which is my natural state, by the way. Так что нам важно изучить, что это за мысли, которые могут так легко выкинуть меня из моего прекрасного состояния, которое, кстати, является нашим естественным состоянием. So many unnatural states have become our habit, have become normal, and that's something we need to change. Столько неестественных состояний стали нам привычными, стали нормальными для нас, и это нужно изменить. So what are the negative and limiting thoughts that have the power to destroy or disturb this beautiful state? Так что первый вопрос, что за негативные мысли имеют власть разрушить или потревожить это прекрасное состояние мира? For many people, that beautiful state is so fragile, it's so delicate that if you shake it even a little bit, it's destroyed. Для многих людей состояние, прекрасное состояние мира, оно настолько хрупкое, что любая мысль, любая история может его тут же разрушить. It's like we build this beautiful sandcastle on the beach, and one wave comes in, and it's the end of our beautiful castle. Это как если мы построили великолепный, прекрасный замок из песка на пляже, и приходит всего лишь одна волна, и все, на этом нашему замку конец. In 1980, I was in Wales, near England. I was in Wales at a place called Hell's Bay. It was by the sea, powerful waves, big rocks, no sand anywhere. It was all rocks because the water, after hundreds of years or thousands of years, washed away all the sand, and the beaches were nothing but rocks. Я где-то в 80-м году был в Уэльсе, в таком месте, которое называется Hell's Bay. Там фактически не осталось песка, его за тысячелетия вымыло, остались только камни. And on that beach, there was this fireplace, a big, used to be an oven inside of a house. And it was built, they told me, in the 7th century. Sometime in the 7th century, they had built this house, castle, and over all these, hundreds and hundreds of years, everything had been destroyed by the waves except for this big stone fireplace, and it was still there after hundreds of years of waves pounding. It destroyed the whole building around it and destroyed all the houses along the coast, and that one fireplace, that one oven was still there, was not disturbed. Somebody knew how to build an oven in the 7th century. И ничего не осталось в этих местах от замка, который там был давным-давно, и от других домов. Осталась только с 7 века печь, которая была в этом замке. И волны размыли и растворили все, кроме этой печи. То есть кто-то знал, как построить классную печь в 7 веке. So we all have an ability to create this beautiful state. Unfortunately, forces of nature, other people, our own mind, our own body can destroy the thing that we built. Just as we can build it in such a way that nothing can disturb it. И мы все можем
сохранять это прекрасное состояние, но, к сожалению, силы природы, другие люди, наше собственное тело или наш собственный ум, его иногда размывают. И наша задача научиться сделать так, чтобы ничто не могло его потревожить или разрушить. So we need to identify the kinds of thoughts that can help us to create a state that's unshakable, that cannot be disturbed. И нам нужно определить, какого рода мысли помогут нам создать такое крепкое состояние, которое уже нельзя разрушить или потревожить. And we need to stop thinking thoughts that take us out of the state or block us from the state or destroy the state. We need to stop thinking those thoughts. И вместе с тем нам нужно перестать думать те мысли, которые либо прерывают это состояние, либо мешают ему, либо останавливают состояние прекрасное. So the thoughts are the things that we use to create a way to that state, and thoughts are things that we eliminate in order to remain in that state. То есть мысли, мы используем мысли для того, чтобы идти в это состояние. И также мы убираем какие-то мысли для того, чтобы оставаться в этом состоянии. And so you cannot just let your mind generate whatever thoughts it generates by its habit, because it's going to generate some thoughts that help you and some thoughts that don't help you. So you cannot let your mind just go on automatic pilot all the time. You have to begin to program your mind. И мы не можем здесь отпустить наш ум на автопилот, потому что, как мы видим, есть мысли, которые разрушают это состояние, поэтому нам нужно очень четко понимать, какие мысли мы оставляем, а от каких мы избавляемся. So thoughts are one of the things that can take us out of a beautiful state or keep us from entering a beautiful state. То есть есть мысли, которые удерживают нас в прекрасном состоянии, есть мысли, которые не дают нам туда пройти. Another thing that has the power to move us towards a beautiful state or take us out of a beautiful state are feelings and sensations in our body. Physical feelings and sensations. Еще один фактор, который либо помогает нам пребывать в этом состоянии, либо вытаскивает нас из него, это физические чувства и ощущения физического тела. Right? You can be feeling very loving and happy and peaceful and calm, and suddenly a feeling in the body, an uncomfortable feeling, a painful feeling, a scary feeling, a strange new feeling, a difficult feeling happens in the body, and guess what else happens? It removes us from a beautiful state, or it blocks us from a beautiful state. One feeling, one sensation in the body has the power to do this. Бывает, что мы находимся в прекрасном состоянии, и вдруг случается какое-то ощущение в теле. Это может быть неприятное ощущение, ощущение боли или просто какое-то новое странное ощущение. И это одно ощущение выталкивает нас из состояния спокойствия, тишины и творчества. Now, feelings and sensations include the realm of posture, facial expressions, body language, muscular tension. All of that is part of this feeling and sensation level. И к ощущениям тела мы относим и позу, и напряжение, и то, как мы ощущаем свое тело. Все эти факторы, они влияют на то, какое состояние мы можем удерживать. So if we begin to focus on a beautiful feeling, Так что если мы начинаем фокусироваться на прекрасном состоянии, we begin to move toward a beautiful state. мы начинаем двигаться в сторону если мы фокусируемся на прекрасном чувстве, мы начинаем двигаться в сторону прекрасного состояния. When we interrupt
muscular tension. We notice, we're aware that our shoulders are tight or our jaw is tight. When we become aware of things happening in our body and we relax them, we move towards a beautiful state automatically. И когда мы осознаем напряжение в теле, как у нас напрягаются, сжимаются челюсти или поднимаются, задираются вверх плечи, и мы останавливаем это движение, расслабляемся, мы двигаемся таким образом к прекрасному состоянию. So this first breath that I took, we call it a sigh of relief, a coming home breath, where I expand and relax. When we're doing that breath, now look at what else you can begin to build into it. И вот это первая практика дыхания, выдох облегчения, такая практика возвращения домой. Смотрите, как мы можем дополнить эту технику, сделать ее глубже. You build into it beautiful thoughts, beautiful images, beautiful words and phrases, and beautiful physical feelings of relaxation. Можно обогатить ее прекрасными мыслями, прекрасными картинками и прекрасными движениями, которые ведут тело к расслаблению. So I can focus on a beautiful moment, on a beautiful feeling, a beautiful thought, a beautiful memory while I'm breathing. And what am I doing? I am generating a beautiful state. I am creating a beautiful state. Когда я фокусируюсь на прекрасном ощущении, прекрасном образе, прекрасном воспоминании, когда я дышу, я таким образом генерирую, создаю, наращиваю прекрасное состояние. So you ever notice if you touch something that feels wonderful, you pet a cat and we say, wow, the fur feels so nice. Wow, I love this feeling. What we're talking about is our internal state in that moment. We are loving how we feel when we pet a cat. When we're not feeling the beauty of the cat, we are having an internal experience of pleasure. And we say, wow, this feels nice. That looks beautiful. But really, what's happening is we have awakened an internal beautiful state. That's what we're talking about. Например, когда мы прикасаемся к чему-то очень приятному, если мы гладим кошку, и мы говорим, ой, какая она мягкая, и в этот момент мы фокусируемся не на чем-то внешнем, не на красоте кошки, а мы фокусируемся на этом внутреннем состоянии красоты или удовольствия, которое просыпается у нас внутри, когда мы соприкасаемся или видим что-то извне. Это мы говорим тогда о внутреннем состоянии прекрасном. And so, for example, when we say, I love you, maybe what we're really saying is, I love how I feel when I'm with you, or I love how I feel when I think of you. I love how I feel when I look at you, right? We're talking about an internal experience and we're saying, oh, you are beautiful. I love you. But really, it's an inner experience. И когда мы, например, говорим «я тебя люблю», мы как будто говорим про другого человека, но на самом деле мы описываем свой опыт. Что если это услышать так, что я люблю, когда я с тобой, мне нравится, как я себя чувствую, когда я рядом с тобой или когда я думаю о тебе. Мы говорим что-то с местоимением «ты», но мы продолжаем описывать свое состояние, свое прекрасное ощущение, связанное с этим человеком. So now we have two things. We have this realm of thoughts, and we have the realm of feelings and sensations. И теперь у нас появляются два фактора. Это пространство мыслей и пространство чувств и ощущений. So you could say mind and body. Так что можно сказать ум и тело. And so whatever happens in the mind and whatever happens in the body is either going to take us towards a beautiful state or take us away from a beautiful state. Так что все, что происходит в уме и все, что происходит в теле,
оно либо нас будет по направлению двигать к прекрасному состоянию, либо от него. It's going to take us in the direction of that calm center, or it's going to push us in a direction away from that eye of the storm. Либо все эти факторы будут нас двигать по направлению к спокойному внутреннему центру, либо на периферию вот этого шторма, циклона. So when we stretch and we yawn, we're generating beautiful feelings in our body. Так что, когда мы тянемся, и когда мы зеваем, мы генерируем прекрасные ощущения в нашем теле. Natural, beautiful physical feelings that we can generate whenever we want. Естественные, прекрасные физические ощущения в теле, которые мы можем создать, когда захотим. I can always put myself in a more comfortable position if I want. Я всегда могу создать перевести себя в более комфортное, удобное положение, когда я захочу. Right? And I can always generate a beautiful thought. И я точно так же могу всегда создать прекрасную мысль. So we've identified two areas that have the power to move us towards a beautiful state or away from a beautiful state. And that is our mind and body, our thoughts and our feelings and sensations. Так что сейчас мы определили две области, которые могут нас либо приближать к прекрасному состоянию, либо двигать нас от него. И это наш ум и наше тело, наши мысли и наши чувства и ощущения. So thoughts include words and phrases, self-talk, images, pictures, and feelings and sensations include movements and postures and positions and that. И мысли включают внутренний диалог, слова, предложения и картинки, а ощущения включают в себя позу, ощущения внутри тела, то, как оно расположено в пространстве, вот это все. So you might have habits, like postural habits, right? And they're just chronic. You're always in a certain position. And because you're always in a certain position, your body is in a certain position, it's constantly generating a certain kind of thoughts. As soon as you put your body in a different position, you start generating a different kind of energy. У нас может быть привычка быть в какой-то позе, если мы все время сутулившись ходим, это привычная поза, она формирует определенный поток мыслей. И если мы меняем эту позу, мысли наши также меняются. So unconscious muscular habits, we need to become conscious of them. Так что нам очень важно осознать наши неосознаваемые мышечные паттерны, привычки. And those unconscious mental habits, where you just automatically think a certain way or think a certain thing. Whenever anything happens, it triggers an automatic thinking. In the same way that we have postures, we have automatic thinking structures. And those can be keeping us stuck in fear, or they can liberate us. What are your mental habits? What are your physical habits? Так что очень важно понимать, какие у вас физические и ментальные привычки, потому что точно так же, как физические, наши ментальные привычки думать определенным образом каждый раз, когда что-то происходит, у меня появляется эта мысль. Они нас точно так же блокируют и не дают нам пройти дальше в желаемое состояние. And then there's the third, and I think the most powerful force for moving towards a beautiful state or instantly taking us out of a beautiful state, and that is emotions. Emotions. И третья, я думаю, самая сильная сила, которая нас либо ведет в прекрасное состояние, либо удерживает, это наши эмоции. Emotions are where body and mind meet, when they come together. It's not quite physical, it's not quite mental,
It's both physical and mental. It's emotional. Эмоции — это то пространство, где встречаются мысли и тело. Это And I одновременно. can tell you from practice and experience that this is the most challenging part. Managing our emotions, because they are so powerful, they're so explosive, they have such force that becomes the place where magic can happen or horrible things can result because of emotions. Я вам скажу из практики, что именно эта сила, она самая сложная, и именно с эмоциями, когда они захлестывают, они сильные, они захватывают нас, сложнее всего, и они могут либо привести к абсолютно прекрасным результатам работы с ними, либо ужасные, такие же могут быть последствия, когда нас захлестывают эмоции. So in times of chaos and confusion and uncertainty, when there's a storm, that's when emotions are the key. They either save us or they destroy us. И эмоции самые такое мощные, поэтому они являются местом силы. И особенно во время хаоса и запутанности эмоции являются тем, что может нас либо спасти, либо разрушить. And so one thought can trigger a powerful emotion. One word can activate a storm of emotions. One image, one feeling in the body can unleash this tremendous force that we call emotions. И эмоции могут пробудить одно слово, одно маленькое ощущение в теле может как будто прорвать огромную силу, которую мы называем эмоциями. Emotions are pure energy. Эмоции — это чистая энергия. Emotion is energy in motion. That's an emotion. Эмоции — I guess это it doesn't work энергия in Russia, but I движения. don't know. По-английски это получается очень классно звучит. Breathing is all about energy. Дыхание, оно все связано с энергией. And when we begin to breathe, we awaken emotions. И когда мы начинаем дышать, мы пробуждаем эмоции. The emotions that we awaken with the breath are the emotions that live inside of us. Эмоции, которые мы пробуждаем нашим дыханием, это те эмоции, которые живут внутри нас. If I am a joyful person and I breathe, I'm going to become more joyful. If I am a confused person who breathes, I'll become more confused. If I'm an angry person and I breathe, I'll become more angry. Если я радостный человек, и я дышу, я становлюсь более радостным. Если я все время путаюсь и сомневаюсь, то дыхание, оно усилит эти сомнения. Если я злой человек, то, значит, дыхание пробудит во мне еще больше злости. So breath work is about clearing away all the negative thoughts, burning away all the uncomfortable feelings and sensations, and eliminating all of the withheld emotions. The breath clears all that stuff up. Так что осознанное дыхание помогает освободиться от мешающих мыслей и блокирующих ощущений, а также освободить старые эмоции, расчистить их, освободить это пространство. And this is called inner work. It's called breath work is inner work. И это называется внутренней работой. And so if you want to be able to find this center in you, you need to do inner work. Так что если вы хотите обнаружить ваш центр, вам необходимо делать внутреннюю работу. Open and expand.
расширяясь и открываясь. And as you do that, what can you imagine that you are opening to? What's the most beautiful thing you can imagine that you are opening to as you inhale? Когда вы вдыхаете, открываетесь и расширяетесь, подумайте о том, чему именно вы открываете, что самое прекрасное, чему вы хотите и можете открыться сейчас. And when you exhale, what's the most beautiful feeling that you can relax into? What's the most beautiful picture that you can relax into? Когда вы выдыхаете, подумайте о том, какое самое прекрасное ощущение и какая самая прекрасная картинка, в которой вы можете расслабиться, выдохнуть. If you cannot find the eye of the storm, you create one. Если вы не можете обнаружить этот центр циклона, создайте его. If you cannot find that beautiful place inside of you, then create one. Если вы не можете создать это прекрасное пространство, найти это прекрасное пространство внутри себя, создайте его. Generate a beautiful thought. Создайте прекрасную мысль. Produce a beautiful feeling in your body. Создайте прекрасное ощущение в теле. And you have just created a beautiful state. И вот вы уже создали прекрасное состояние. And we use the breath to do this. И мы используем дыхание, чтобы идти туда. So then we can begin to transfer energy from pain and fear and negative thoughts, and we can transfer that energy into the state we are now creating. We can use that energy as fuel, raw material that we can put into the furnace, into the fire, to begin to create a beautiful state in ourselves. И тогда мы можем использовать энергию, которая у нас сейчас содержится в страхах, в переживаниях, в напряжениях. Мы можем использовать ее как топливо, чтобы напитывать прекрасные состояния, которые мы создаем. So for the last hour, I have just described to you a formula for transformation. I have just described for you the cornerstones, the three pillars of breath mastery, of self-mastery. И в течение этого часа я вам писал основные принципы овладения собой и основные три важные опорные пункта для того, чтобы прийти в это состояние. We work with our consciousness, with our mind, with our thoughts. Мы работаем с нашей осознанностью, с нашим умом, с нашими мыслями. We work with our body, with our posture, with relaxation. Мы работаем с нашим телом, с ощущениями, с нашей позой, с расслаблением. And we work with our breath, with our life force energy. И мы работаем с нашим дыханием, с нашей энергией жизни. And you bring those things together and you create something. И когда вы совмещаете все эти три области вместе, вы что-то создаете. And then it's like a garden. You water the garden, you pick the weeds, and something beautiful grows. И тогда это похоже становится на сад, когда вы поливаете ваши семена, вы выпалываете сорняки, и произрастает из этого что-то прекрасное. You keep building more beautiful thoughts and more beautiful feelings, and you keep identifying more negative and limiting thoughts and painful feelings, and you're releasing them. So we're doing two things at once. We're building this beautiful state, and we are unbuilding the negative one. We're destroying and dissolving the negative one, and the energy from that negative one becomes fuel for the positive one.
И здесь важно и то, и другое. С одной стороны, мы наращиваем, накапливаем опыт создания прекрасных мыслей, состояний, ощущений. И с другой стороны, мы убираем, уничтожаем, отпускаем негативные послания, мысли, ощущения и фокусировку на них. И потом мы направляем их как топливо, их энергию в то, чтобы создавать и генерировать еще более прекрасные состояния. So we're going to play with some breathing techniques that we can apply to this practice, this process. И сейчас мы немножко поиграем с разными техниками дыхания, которые мы можем соединять с этим процессом. The first is very quiet, very subtle breathing. И первая техника — это очень такое мягкое, очень тихое дыхание. I want you to go inside and focus on subtle feelings and breathe in a way that's almost invisible, very, very subtle, very, very quiet. It's internal breathing. From the outside, it'll look like you're not even breathing at all. But on the inside, it's very subtle breathing. Сейчас направьте внимание внутрь и сделайте ваше дыхание очень нежным, едва заметным. Может быть, снаружи может показаться, что вы вообще не дышите. Оно очень тонкое, очень мягкое. Very soft waves that don't destroy anything. Очень мягкие волны, которые ничего не разрушают. Very subtle breathing that doesn't activate or disturb anything. Очень легкое дыхание, которое ничего не активирует и ничего не разрушает. The yogis used to talk about it as the kind of breath where you can put a candle in front of your nose and the breath doesn't affect the flame at all. Йоги говорили про такое дыхание, что если вы поставите перед своим носом свечу, ваше дыхание никак на нее не повлияет. Breathing so quiet, so still that no wind is blowing and shaking things up. Дыхание такое спокойное, почти незаметное, что не вызывает, не провоцирует никакого ветра, который раздувает пламя. Hu Bin, my Qigong master, he called it fetal breathing, from like when we were a fetus. It's the kind of breathing we were doing when we were a fetus in our mother's womb. Мой учитель цигуна называет это дыханием плода. Так мы дышали, когда мы находились в утробе нашей мамы. With this very quiet, very subtle, invisible breathing, we are beginning to create a state of stillness and quietness and peace. Этим очень мягким, едва заметным, нежным дыханием мы постепенно начинаем создавать состояние спокойствия и тишины. Now, when you're breathing in this it's an internal breathing. From the outside, it looks like you're not even breathing, but on the inside, it's very rich, very juicy. You're very conscious of the subtleties and the gentleness and the quietness and the stillness of the breath. It's so quiet and still and subtle. And you're beginning to experience that subtleness, that quietness through feelings in the body. И с каждым дыханием, чем больше вы погружаетесь внутрь, в ощущение тела, тем богаче становится внутренний опыт этого дыхания, почти незаметного извне, но внутри, перед вами начинает постепенно раскрываться все больше оттенков тишины, спокойствия, нежности, мягкости этого дыхания. These can be like little tiny butterfly breaths. Такие маленькие дыхания бабочки. Or it could be this long, gentle
или они могут быть длинными, очень мягкими. I just took a big deep breath, but it was very subtle and gentle, and it didn't make a lot of waves, and it didn't activate a lot of energy. Subtle energy breathing. То есть он может быть такой же, как глубокий большой вдох, но он при этом очень мягкий и очень нежный, такой тонкий, утонченный, и он не создает этих огромных волн, которые создают глубокое полное дыхание. So you practice this silent, inner, subtle energy breathing and begin to relax more and more and more and soften more and more and open and loosen more and more. И когда вы практикуете это спокойное, тихое внутреннее дыхание, вы начинаете расслабляться все больше и больше. И постепенно вы также смягчаетесь и расслабляетесь, и отпускаете все больше и больше. Relax all of your structures and soften everything around the breathing. И расслабьте, и отпустите всего себя вокруг своего дыхания. Some people would call this meditation. Кто-то может назвать это медитацией. So in this case, meditation is subtle energy breathing with complete relaxation. В таком случае медитация — это такое нежное дыхание, энергетическое дыхание с полным расслаблением. You are generating that state. You are creating a beautiful state. И сейчас вы создаете прекрасное состояние. So practice subtle energy breathing with total relaxation and call it meditation. Так что практикуйте вот это нежное, энергетическое, мягкое дыхание, совмещая его с состоянием расслабления, вы можете назвать это медитацией. So you are beginning to create on the surface a state that is like, similar, resonates with that inner peaceful state. We are beginning to create on the surface a peaceful, quiet state that harmonizes, that begins to resonate, to match the internal peace that already is hiding deep inside of you. И таким образом мы начинаем создавать это прекрасное состояние, которое на поверхности, которое сочетается, которое перекликается, которое находится в созвучии с этим внутренним глубоким состоянием тишины, покоя и гармонии. Another method, another way, another practice is powerful, energetic breathing. Другая техника — это сильное, энергичное дыхание. Intense, powerful, Интенсивное, big мощное. breathing. Active breathing, powerful breathing. Активное дыхание, мощное дыхание. And go for it, and go for it, and go for it. Не останавливайтесь, продолжайте дышать. And don't be afraid of the power, and don't be afraid of the intensity. Ask for it, welcome it, dive into it, invite it. И не бойтесь этой силы, не бойтесь этой интенсивности. Просите ее, приглашайте ее, ныряйте в нее. Powerful, connected, continuous energy breathing. Мощное, связанное, энергетическое дыхание.
that stirs everything up, that activates everything. Которое все внутри взбудораживает, которое все активизирует. A storm, inviting a storm. Мы приглашаем шторм. You know, I lived in Hawaii in 1973 to 76, and they had these winter storms on the island, the big island of Hawaii. And for 7 or 8 or 9 months, people would camp on the beach and they'd build these shacks on the beach from cardboard and driftwood and they'd camp and they'd live. And then these storms would come and these big, huge waves would come. And then after the storm, you look at the beach and it was pure, like no human had ever been there before. It was just such an amazing thing that happened every year in Hawaii. All the accumulated garbage, all the stuff that got piled up, it was all cleaned and all purified by these powerful big waves that came with these winter storms. And after the storms, it was as if no human had ever walked on that beach. It was the most beautiful phenomenon. Я в 73-76 годах был на Гавайи и видел потрясающее зрелище, что в течение 7, 8, 9 месяцев люди выстраивали какие-то небольшие палатки из картона, из каких-то подручных материалов, и потом, и жили там, и потом приходил шторм, и он смывал все, уничтожал полностью вот этот весь, вот эти произведения человека, как будто никогда и не было ничего, обнажая абсолютно девственную природу, и это было абсолютно потрясающее, прекрасное зрелище. So we don't want to be afraid of the storms. We don't want to avoid the storms. We don't want to hide from the storms. We don't want to escape the storms. We want to invite the storm of purification. Поэтому не стоит бояться или избегать штормов, а стоит пригласить шторм для того, чтобы он очистил нас. So that's the second technique. Practice powerful, conscious, connected, continuous breathing. И это вторая техника. Практикуйте связанное, мощное, энергетичное дыхание. Second technique. Это вторая техника. Now, while you're doing this powerful breathing, you are generating powerful thoughts. I can do this. I'm a powerful being. I can handle whatever comes. Come to me, take it. Let's do it. Get it on. Let's go for it. Build up that kind of power in yourself with your mind and with your posture and with your movements while you're breathing this conscious, connected, powerful breaths. Когда вы хотите осознанно, мощно и связно дышать, генерируйте внутри себя мощные мысли. Я могу, у меня все получится. Говорите это себе и при этом укрепляйте это, поддерживайте это мощными, наполненными, сильными движениями тела. It's almost like opposite techniques. The first technique was passive and subtle and silent. And the second one is powerful and wild and crazy. Two different extreme approaches that can take us to the same place. И эти техники, они вроде бы противоположны друг другу, потому что одна такая нежная, мягкая, тихая, а вторая такая мощная и дикая, и яркая. Но эти обе техники, они с разных сторон ведут нас к одному и тому же. And that brings us to the third technique. И сейчас я еще расскажу вам про третью технику. Well, you could call it paced breathing, rhythmic breathing, where you breathe in a steady rate, rhythm, or pace, like a heartbeat. Boom, boom, some rhythm, pace. И это дыхание в определенном темпе, в определенном ритме, как биение сердца. So now I'm practicing rhythmic breathing.
И теперь я практикую ритмичное дыхание. It's both active and subtle. It's both relaxed and controlled. Оно и активное, и нежное. Оно и расслабленное, и контролируемое одновременно. For example, coherent breathing, where you inhale 5 seconds, exhale 5 Например, seconds. связанное дыхание, Inhale 5 seconds, exhale 5 seconds. и выдыхаем 5 секунд. Right? That's one example of paced breathing. Это один из примеров ритмичного дыхания. Another paced breathing or rhythmic breathing technique is the triangle breath. Inhale, exhale, pause. Inhale, exhale, pause. Еще один пример такого дыхания – это дыхание треугольник, когда мы вдыхаем, выдыхаем, и потом у нас есть пауза. Another example of rhythmic breathing, paced breathing. Это еще один пример ритмического дыхания. And you could do any pace. Breathe in 4, breathe out 4. Or you could breathe in 4, pause 4, breathe out 4, pause 4. In 4, pause 4, out 4, pause 4. Box breathing, square breathing. Также дыхание квадрат, когда мы относимся к этой же категории, когда мы вдыхаем на 4 счета, задержка дыхания на 4 счета, выдох на 4 счета и пауза на 4 счета. Now, when you do paced breathing, that's when you bring together energy and relaxation. That's when you're visualizing beautiful things. You're repeating powerful affirmations. You are putting your body in the most pleasurable posture and the most relaxed and enjoyable position. So you're bringing it all together. И вот здесь можно совместить все эти техники вместе, одновременно выбрать одну из техник дыхания и создавая при этом прекрасную визуализацию, создавая самое приятное ощущение в теле, включая дыхание вместе с мыслями, с эмоциями, с ощущениями. And you're generating beautiful emotions, gratitude, appreciation, celebration, compassion, powerful, beautiful emotions. И при этом вы подключаете прекрасные чувства, прекрасные эмоции. Это благодарность, сочувствие, радость. If I get into a slow pace, I have time to think beautiful thoughts, repeat beautiful affirmations. I have time to imagine beautiful images. I have time to really soften and relax or charge my body in some way. So we're using the breath to work, do all this inner work. И когда я замедляю дыхание, у меня есть время для того, чтобы визуализировать все эти прекрасные вещи и формулировать и думать прекрасные мысли, и расслабляться, и создавать вот это прекрасное ощущение в теле. И все это мы называем внутренней работой. If you have been listening, if you've been practicing while I was talking, you should already have some evidence. You should have some experience about what's possible and what you want to practice more. Master this. Если вы не только слушали, но и практиковали все то время, пока я рассказывал вам теорию, то у вас уже есть
некие свидетельства того и некие наблюдения по поводу того, к чему приводит такое дыхание и на чем бы вам хотелось, что бы вам хотелось больше практиковать. So we're coming to the end of our time, and I'd like to open it up now. You have some questions, some comments. Have you been practicing while I was talking? What's happening in your process? What can you take away from here? So anybody who has any questions, I guess, Andre, you need to unmute people, or maybe they can unmute themselves. I'm not sure, but you could also put a question in the chat box and someone could read it that way. But let's spend a few minutes and let's open this up to anyone who would like to share something, ask a question, or leave a comment. И если вы хотите какой-то задать вопрос или написать, или что-то сказать, какой-то комментарий, получалось ли у вас практиковать дыхание, может быть, у вас возникли какие-то вопросы, сейчас есть некоторое время для того, чтобы на них ответить. We practice when we're feeling good, and then we remember when things start to get difficult, we remind ourselves and we practice. Мы практикуем, когда мы себя хорошо чувствуем, и когда нам становится чуть сложнее, мы напоминаем себе и возвращаемся в практику. We visit that eye of the storm so often that we know how to get there very quickly when we need to. We go back and forth from the center to the circumference, from the surface to the depth, and we make that journey again and again and again with each breath until it becomes like a big highway, a super highway. We can jump on it and instantly go to that center. И с практикой это перемещение от поверхности к центру становится для нас привычным. Это как суперскоростная магистраль, и мы можем достаточно быстро попадать туда, когда наше состояние перестает быть ресурсным. We find our center. We clear the path to that center. We create a center, and then we make sure we keep walking on that path, because if you make a path and then you never walk on it, all the weeds grow up and the path gets swallowed up by the forest again. So we have to have a daily practice. Мы освобождаем эту дорогу к нашему центру, мы ее пропалываем, мы за ней ухаживаем, но также очень важно практиковать и ходить по ней. Потому что если у нас есть дорога, по которой мы не ходим, то она зарастает. And I can tell you, if you practice this, you'll get very good at it. And I can tell you now, with all these big changes in the world, I have not had one uncomfortable feeling. I have not had 1 ounce of anxiety. I have not had one uncomfortable moment connected to this whole. I mean, I haven't worked in 6 months. I had to cancel $100,000 worth of travel and teachings. Meanwhile, I'm spending money every week. I'm building this building. I'm not making money. I'm spending it. I have friends who have gotten sick. I have friends who have had people, they lost their jobs. People are suffering. I haven't had 1 ounce of suffering. So I know that this works. Я вам хочу передать, что это очень классно работает. Я за все это время вот этого хаоса мирового, когда я сотни тысяч долларов не заработала, потому что мне нужно было отменить всю работу, я строю дом и только трачу деньги, у меня друзья заболевали, и куча всего негативного происходило. Не было ни одного момента, когда бы я впал в тревогу и пережил какое-то
некомфортное состояние. Поэтому услышьте меня, пожалуйста, это очень классно работает. So if you do this work, if you learn this practice, when things get really bad, that's when you get really good. When the world goes really crazy, that's when you become very clear. That's how it works. Так что так штука это работает, что когда вы берете это в свою практику, то чем хуже ситуация вокруг, тем яснее и лучше становится ваша практика. And so Anastasia and I are creating a 3-week course, a 3-seminar series on how to use your breath and really practice. I mentioned 3 general techniques, but we're creating a course that's going to be maybe 3 weeks long, 1 session a week, to really master these skills and to begin to use this time, these difficult times, to awaken your greatest strengths. И мы сейчас с Анастасией создаем курс, который позволит глубже пойти в эти все практики, и, может быть, там будет 3 недели, 3-недельный курс по часу в неделю для того, чтобы использовать, какие бы обстоятельства ни происходили, для того, чтобы укрепить вот эту внутреннюю силу.